Shalom och frid, vänner. Och idag är det stor glädje givetvis där vi fick döpa i helgen här 6 unga människor till Jesus Kristus. Och vi har en förvissning om att vi ska få se mer ske. Att det är bönebarnens tid som kommer. Tack och lov för dina löften, o Herre kär. Du ska frälsa föräldrar, släkt och vänner, de vi ber för. Vi har satt ihop lite klipp åt er ni kan titta på och ha det så bra, vänner. Guds rika välsignelse på er. Amen. On the north, and just this morning in the last few hours, the flaring piped up again at the departing limb. Big sunspots heading out of view, shot off an M2 flare and small CME. That one is aimed about 90 degrees away from the Earth. When those depart over to the right, we'll still have a ton of active regions, but most will be smaller and less complex. We'll keep monitoring their development here this week, while also monitoring the solar wind in about 2 to 3 days because of that northern coronal hole. The last coronal hole stream was very weak and did not produce a geomagnetic storm. This one is bigger, stronger, but is further north and may have its stream miss our planet. We'll see. First up in the articles is this: Hope in the Youth After All. Good master's thesis on solar forcing of polar stratospheric clouds. The link you have is mostly in another language, but you can get the PDF download in English. Very thorough, very on point with the dozens of studies we've shown before on how impactful solar electromagnetic particle forcing is on the clouds, especially at the polar region. We also have a fantastic paper here where a team from Miami and Princeton universities have said that the El Nino we had last year is to blame for any record heat that's being discussed, and there is no need or reason to blame human emissions. While that's a big story in the climate realm itself, I'll ask all of you to remember that of all the vectors of solar forcing that have been discovered, the most studied, most confirmed, is the sun's impact on El Nino, and in fact it's pretty much the only piece of it the IPCC and official climate world acknowledges. I think that's something called transitive properties. I'm hoping you'll be seeing here with GOES. You can see that flash of light and pop from the active region just north of the equator. Perhaps a minor CME eruption as well, but it would be minor, and I'll check with the coronagraphs when they update. Meanwhile, the focus on sunspots remains. High number of active regions today, including a pretty big one incoming on the left just south of the equator. Flare watch remains high as we move into the middle of the week. Let's go to the weather next, where the Midwest, including Chicago, suffered a derecho event last night. Winds topped 100 miles per hour. There's pretty significant damage. This is the geocolor view from the GOES satellite. The storm ballooned from nothing to a massive cell, caused the event you see here. Flera forskare har varnat för rymdvädret senaste tiden och framförallt jordens magnetfält och solen och dess fläckar vid en solcykel 24. NASA har nu till och med sagt att solen inte uppträder på ett normalt sätt. Det är starkt att höra det från NASA också. NASA just launched a satellite mission to study solar radio waves. They know that they are commonly produced in big eruptions, especially those that make CMEs, but exactly how it works is elusive. Hopefully not for long. And our top story today involved a major change in solar activity that has just recently begun. For as long as they have observed or been able to reconstruct historical measures, the heliospheric current sheet from our star tended to tip southward during the ending stages of the solar cycle. In solar cycle 24, the very last one, that changed. For the first time, they saw it tipping northward, which was extremely unexpected and far afield from understanding in terms of what caused it to happen. It's possible that this is a significant shift on the sun, like the coronal magnetic field structure and helium abundance changes noted in the last 20 years. If so, it could be the result of the arrival of the galactic current sheet. We'll see what happens at the end of this solar cycle. We greatly appreciate
Nu är försoningsdagen kommen för världen all. Kristus fullbordat lagen, Satan har bragts på fall. Tallösa skaror ilar hem till sin arvedel. Nu har de funnit vila, läkdom för sargad själ. Dig, o Guds lamm, ske ära, att du vårt offer blev, och med den stungna handen skuldbrevet sönderrev, och utav oss ett evigt rike av präster gjort. Bland alla namn på jorden endast ditt namn är stort. Nu finns vid nådastolen rening i Lammets blod. Nåd utan gräns som solen lyser för ond och god. Bröstrullens ädelstenar är nu Guds kärlekstolk. Blodet till ett förenar nya förbundets folk. Dig, o Guds lamm, ske ära, att du vårt offer blev, och med den stungna handen skuldbrevet sönderrev, och utav oss ett evigt rike av präster gjort. Bland alla namn på jorden endast ditt namn är stort. Kom du som hjälplös driver fram över stormigt hav. Golgata kors dig giver vad intet annat gav. Tron finner ankar fäste, vila din tanke får. Jesus din vän, den bäste, frälsa din själ förmår. Dig, o Guds lamm, ske ära, att du vårt offer blev, och med den stungna handen skuldbrevet sönderrev, och utav oss ett evigt rike av präster gjort. Bland alla namn på jorden endast ditt namn är stort. Amen. Tack.